demand and the request of covenant, the person grants the demonic ownership to own them. Now, when they own them, it means they have found a seat in their throne. So the spirit has surrendered his authority. And where the spirit was supposed to sit on the throne, he has allowed a demonic entity, a satanic entity, to be the king on the throne. So that authority, now it's about not only a man's spirit that has been dislodged, or a soul ruling a man, but now a demonic entity or a satanic entity or a fallen angel or a fallen son takes over the seat, the throne of a man, and the man becomes a host. Kakati tekibuli kukugamba nti omuntu ono afugibwa mmeme oba ogamba kyokka nti omwoyo guvudde ku ntebe, naye kakati ekitonde ekya sitaani oba daimoni kye kiba kitudde ku ntebe, omuntu olwo nno n'ayitibwa nti yatuulwamu. Have you ever seen a situation where someone, you invite them in your house as maybe a visitor or a worker, and suddenly you find that they are ruling you and possessing and owning your house? Wali oyanirizaako abantu mu nnyumba yo n'okisanga mbagirawo ng'ate kati yatandise okufugira mu nnyumba yo. They came like you find like someone comes like a helper, like a maid. Omuntu ajjanga omukozi. And you find that sometimes she has gained a lot of control. N'okizuula nti afunye obufuzi bungi. Even she begin giving you orders. N'atandika n'okuwa ebiragiro ssebo. And telling you to do things because now she has occupied the seat. But oftentimes it's a covenant that has given them access to the throne. And so because of that's how these entities, demonic entities, gods, fallen sons and others came into bloodlines and become gods of a bloodline. Kakati bwe kityo bano batabani ba Katonda abaagwa ne ba Katonda bwe batyo bwe bayingira mu ndyo. They come in through a moment of pain and trauma and fear, and then they come as protected and say, like a child that has been traumatized every day, and the parents are traumatizing this child is being abused every day, and in the silence of pain, then this entity appears when the child is lonely and say, I can comfort you, I can be your father, I can be your mom. And so the child begins to invite an entity to comfort him. Oh, forgive me. Omwana ayinza okuba ng'ayita mu bulumi obungi, oluusi ng'abazadde bamulese n'ayita mu bulumi obuddiriŋŋana nga tafiiriddwako. Kati omwana ono n'afuna ono amugamba nti nsobola okukubudaabuda, nsobola okuyamba, nsobola okukuuma, bw'atyo n'ayingizibwamu. Like many of you, I think have never been through this, but I've been through that. Bangi oyinza okuba tokiyitangamu naye nze nakiyitamu. Where you cry ng'okaaba and sleep. And wake up crying, and no one is there for you. And then a friend appears, like an imaginary friend. You begin to fellowship with an imaginary friend through fantasy. And so you begin every time longing to go into that zone where the imaginary friend comes. That friend comes
and then begin to talk to you. N'atandika okwogera naawe. And then begin to tell you how he loves you, N'atandika okugamba bw'akwagala. how he cares for you, Butya bw'akufaako. how people are not good to you. Butya abantu bwe batali balungi And he gy'oli. finds peace, because N'ofuna emirembe. so as a child you begin to isolate yourself Kati ng'omwana n'otandika okweyawula. and always go into a zone where you meet this fantasy friend. Kati n'ogendanga mu kifo ekyo w'osinkaniranga mukwano gwo n'atali wa ddala. Do I have some people Ninayo that had abantu a childhood like that, nga bayita mu buto bwe butyo. that you could be in a created world, Ng'obeera mu nsi gye weetondeddewo. and there you go somewhere, maybe in a bush or in a corner, Eyo alone, n'ogenda mu kasengo oba mu nsiko obwomu and you begin laughing. n'otandika okuseka obwomu. You begin laughing with that, talking to someone. Nga gw'olina gw'oyogera naye. At a certain stage, that someone Ku asks kiseera for ekigere omuntu oyo akusaba. something from you, Abaako ky'akusaba. your blood, your Omusaayi name, gwo, erinnya and lyo, different things. ebintu eby'enjawulo. And then you find you are covenanted. Olwo ne weesanga ng'oyingidde endagaano. Some even go into that zone Abantu abamu bagenda ne mu kifo ekyo bwe and kityo. imagine they're talking to a dead dear one, maybe a dead mother or a dead father or a dead husband, whoever they feel can comfort them in their fantasy. Olwo batuuka mu kifo ekyo n'atuuka okuwulira nga ayogera n'omuntu eyafa oba muganda we oba maami we oba maama we, kwegamba omuntu oyo n'awulira nga amubudaabuda. And become real. Eri omuntu oyo n'afuuka nga wa ddala. And at that stage, a spirit tie, not a soul tie, but a spirit tie is formed. Kati mu mbeera bw'etyo okuyungagana okw'omwoyo kubaawo. Now, because it's formed with an entity of darkness, Kubanga kuba kukoleddwa n'ekitonde eky'ekizikiza, and it's an entity of iniquity. ng'ate ekitonde kya butali bulongoofu. That relationship Enkolagana eyo is not only a relationship, it's now a bond. tebeera bubeezi nkolagana naye guba gufuuse omuteego. So we call it a bond of iniquity. Omuteego ogw'obutali bulongoofu. That's where Simon the sorcerer was. Awo Simooni omulogo we yali. When Peter said, I perceive Peter bwe yagamba nti nkitegedde you nti are bound, you okwatiddwa, are poisoned olimu obutwa in the bond of iniquity. mu muteego gw'obutali So bulongoofu. it's a bond. It's like a legal ownership over the person, and that will come out of this person. Era nga kiringa obwannannyini mu mateeka ku muntu ono. So trauma Kati obulumi is a gate. bubeera luggi. And the fruit, what comes out of trauma, the result of trauma, Ekiva mu bulumi buno obungi because of the ownership, is infirmities, olw'obwannannyini kwe kugongobala. including addictions Nga and disorders. tutwaliddemu obutali butebenkevu n'okuwambibwa ebintu eby'enjawulo. Infirmities now are controlling the person as a bloodline owner. Kaakati okugongobala leero endwadde ezibaawo ebbanga eddene zifuga omuntu ono nga okusinziira mu musaayi nga ku bwannannyini.